Hello everyone, welcome to my session on trains. Okay, uh, already we discussed about the time and distance. Here, 3 points are there. Distance is equal to speed into time. That is a common. And next, if you want to convert kilometers per hour to meters per second, multiply that number with 5 by 18 and meters per second to kilometers per hour. That is 18 by 5. Okay, here distance is equal to speed into time. And next, kilometers per hour to meters per second, that is equal to multiply with 5 by 18. Okay, now meters per second to kilometers per hour, here this is multiply with 18 by 5. These three are common in trains also, but here two more formulas are there. See, suppose two trains are there. One train speed is x1 kilometers per hour and second train speed is x kilometers per hour and y kilometers per hour. Okay, suppose first train speed is x kilometers per hour, second train speed is y kilometers per hour. If both are move in the same direction, if the both are move in the same direction, then the relative speed is the difference of the speeds, x difference of y kilometers per hour. Okay, if both are move in the opposite direction, if both are move in the opposite direction, then what is the relative speed? That is the sum of the speeds, x plus y kilometers per hour. Okay, if both are move in the same direction, then what is the relative speed? The difference of the speeds. If both are move in the opposite direction, then what is the relative speed? The sum of the speeds. Okay, so you need to remember these 5 points in trains. And the remaining concept is very simple, purely based on the directions only. But in some cases, we are going to apply relative speed concept. Okay, now, first question, how many seconds will a train 100 meters long running at the rate of 36 kilometers per hour take to pass a certain telegraph post? Okay, what is the question here? The length of the train, that is equal to 100 meters, right? And what is the rate of what is the speed? That is equal to 36 kilometers per hour. What is the speed? 36 kilometers per hour. Now, what we required, how much time required to pass a certain telegraph post? What we require time? What is the time? That is equal to distance by speed or not. So, what is the distance? That is equal to 100. What is the speed? That is equal to 36. But yet 100 is in the form of meters and 36 is in the form of kilometers per hour. Now we convert this 36 into meters per second. How to convert 36 meters per second into 5 by 18 or not? So this is 18 two times 10, this is 0. So what is the answer? Answer is 10 seconds, which is required answer. Ante either convert this kilometers per hour to meters per second or convert this 100 meters to kilometer. And how to convert 0.1 kilometer? Okay, so మీరు అలా తీసుకున్నా సరే అవుతుంది, రైట్? సో ఇక మనం ఏంటి, లెంత్ తెలుసు, స్పీడ్ తెలుసు, మన టైం కావాలి. టైం అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. సో డిస్టెన్స్ 100 మీటర్స్, స్పీడ్ ఎంత? 36 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఇక్కడ 100 మీటర్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ 36 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో మారుస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10. సో 10 seconds is the answer. Next question. How long does a train 110 meters long running at the rate of 36 kilometers per hour crosses bridge 132 meters length? ఇందాక క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇందాక క్వశ్చన్ లో ట్రైన్ ఒకటే ఉంది, ఒక టెలిగ్రాఫ్ పోల్ ఒకటి ఉంటే టెలిగ్రాఫ్ పోల్ క్రాస్ చేసింది. ఇక్కడేంటి, ట్రైన్ ఒక 132 మీటర్స్ లెంత్ ఒక బ్రిడ్జ్ ని క్రాస్ చేసింది. అంటే మొత్తం టోటల్ ఎంత లెన్స్ అవుతుంది? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ లెంత్. So that is equal to 110 plus 132, that is equal to 242 meters. What is the speed? That is 36 kilometers per hour into 5 by 18. So this is equal to 10 meters per second. Now what we required? We required the time. What is the time? That is equal to distance by speed or not. What is the distance? 242.
What is the speed? 10. So what is the answer? 24.2 seconds, which is required answer. అంతే. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ని కానీ ఇంకో ట్రైన్ కానీ క్రాస్ చేసింది అంటే టోటల్ లెంత్ అంటే అవుద్ది బ్రిడ్జ్ లెంత్ ప్లస్ ట్రైన్ లెంత్. సపోజ్ ఒక ట్రైన్ ఒక పర్సన్ని క్రాస్ చేసిన ఒక పోల్ని క్రాస్ చేసిన అక్కడ మాత్రం మన లెంత్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ట్రైన్ లెంత్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే పర్సన్ కానీ పోల్ కానీ మనం విడ్త్ తీసుకోము. ఓకేనా? సపోజ్ బ్రిడ్జ్ లేదని చెప్పేసి అంటే ఒక ఏంటంటే మనకి ఒక గట్టేది అంటారు చూసారా, అది క్రాస్ చేసిందని కానీ అంటే మనకి విడ్త్ ఎక్కువ ఒక 5 meters కానీ అలాగే ఏదైనా ఉందనుకోండి, అది క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు. అలాంటప్పుడు మాత్రం మన లెంత్ అంటే మొత్తం 2 కూడా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇది బ్రిడ్జ్ అనుకోండి, ఇక్కడ ట్రైన్ ఉందనుకోండి, ఈ ట్రైన్ ఇక్కడ క్రాస్ చేసింది అంటే ఏంటవుతుంది మనకి ఈ మొత్తం అంతా క్రాస్ అవ్వాలి కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది మనకి టోటల్ ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ లెంత్ అంటాం. అదే ఒక పర్సన్ ఇలాగున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రైన్ ఇలా క్రాస్ చేసింది. ఇప్పుడు క్రాస్ చేసింది అంటే ఏమవుతుంది? క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక పర్సన్ మనకి విడ్త్ అని ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఒక పర్సన్ని కానీ పోల్ని కానీ క్రాస్ చేసింది అంటే ట్రైన్ లెంత్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒక బ్రిడ్జ్ని కానీ లేదని చెప్పేసి అంటే ఒక ట్రైన్ ఏదైనా ట్రైన్ కానీ క్రాస్ చేసిందని అంటే మొత్తం 2 లెన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 trains 121 meters and 99 meters length respectively are running opposite directions. ఇక చూడండి, both are move in the opposite direction. One at a speed of 40 kilometers per hour and other at the 36 kilometers per hour. ఇది kmph. Okay, 36 kilometers per hour. At what time will they completely clear of each other from a moment they meet? అంటే ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ ఇలాగొస్తుంది, ఇదంతా మనకి 121 meters. ఇంకో ట్రైన్ ఏంటి ఇలాగొస్తుంది, దీని లెంత్ ఎంత 99 meters. ఇది ఒకదానికొకటి క్రాస్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అది వాడు అడుగుతుంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇక స్పీడ్ ఎంత 40 kilometers per hour, ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత 32 kilometers per hour. నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఇఫ్ బోత్ ట్రైన్స్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, then what is the relative speed? Relative speed is equal to sum of the speeds, that is 40 plus 32, that is equal to 72 kilometers per hour. Relative speed is equal to 72 kilometers per hour. Okay, now ఇక్కడ మనకి టైం కావాలి అంటే ఏమవుతుంది? మనకి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? 121 plus 99, so 130, that is equal to 220 by what is the speed? 72 kilometers per hour. ఈ 220 అనేది meters. సో ఈ 72 అనేది ఏంటి? kilometers per hour. Now we convert this 72 into meters per second. How to convert? Multiply this number with 5/18. So this is equal to 2. So what happened? That is equal to, sorry, this is 4. That is equal to 20 meters per second. So speed anta 20 meters per second. So what is the time? That is equal to 11 seconds, which is required answer. Ekkada 2 trains both are move in the opposite direction. So what is the total length? 121 plus 99, that is equal to 220 kilometers. 220 meters. If both are move in the opposite direction, then what is the relative speed? Sum of their speeds. What are the speeds? One is 40 and the one is the 32. Now what is the total speed? That is equal to 72 kilometers per hour. Here 220 is in the form of meters. Now you convert that 72 kilometers per hour into meters per second. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? జస్ట్ మల్టిప్లై దట్ నెంబర్ విత్ 5/18. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 meters per second. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన టైం, వాట్ ఈస్ ద టైం? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 220, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? Answer is 11 seconds. Next question. 2 trains 121 meters and 99 meters length respectively running opposite direction, one at the rate of 40 kilometers per hour and other at the rate of 32 kilometers per hour. At what time will they be completely clear of each other from the moment they meet? Same question, but another data is also there.
In the above problem, if the trains are running in the same direction, then what will the clear in each? What is the previous case? Opposite direction. Ikkada same direction. What is the time? Distance by speed. What is the distance? 121 plus 99. 121 plus 99 by what is the speed? Here both are move in the same direction. Then what is the relative speed? That difference of the speed. So 40 minus 32, that is equal to 8 kilometers per hour. 8 kilometers per hour. 8. This 121 plus 99 is in the form of meters. Now we convert this one into meters per second into 5 by 18. So this is equal to 220 into 18 by 8 into 5. Okay. Now 4 2 times. 4 5 times and 55 times. And this is equal to 11. And this is equal to 9. So what is the answer? 99 seconds is the answer. ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎందుకు మనం డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం? బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, హౌ మచ్ టైమ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? 11 seconds. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, వాట్ ద టైం? 99 seconds. ఎందుకంటే ఒక ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని క్రాస్ చేసి ఇంకో ట్రైన్ వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఓవర్టేక్ చేయడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అదే క్రాస్ అంటే మనకి టైం ఎక్కువ పడుతుంది కదా, రైట్? సో ఇఫ్ బోత్ ట్రైన్స్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, the relative speed is the sum of the speeds. If both the trains are move in the same direction, then the relative speed is difference of the speeds. Okay. Next question. A train 110 meters in length travels 60 kilometers per hour. At what time will it pass the man who is walking at 6 kilometers per hour against it and same length? Ekkada chudandi. Train length telusu, ఆ స్పీడ్ తెలుసు. అట్ వాట్ టైం పాస్ ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ వాకింగ్ 6 kilometers per hour. ఇక్కడ ట్రైన్ స్పీడ్ అంత 60 kilometers per hour, పర్సన్ స్పీడ్ అంత 6 kilometers per hour. ఓకే, డిస్టెన్స్ అంత, లెంత్, ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ ఎంత? లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110 meters. నా వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఎగైనెస్ట్. ఎగైనెస్ట్ అంటే ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్? Sum of the speed, that is equal to 66 kilometers per hour. Now convert this one into meters per second into 5 by 18. Now what is the time? Time is equal to 110 by 66 into 5 into 18. This is 6 times, this is 10 times, this is 2 times, and this is 3 times. So what is the answer? Answer is 6 seconds. When if both are move in the against opposite direction. Suppose both are move in the same direction. Same direction అయితే relative speed అయితే మనకి 60 minus 6, that is equal to 54. Now 54 into 5 by 18. So this is equal to 3 times. So this got 15 meters per second. Okay. Now what is the time? Train length 100 by 110. Train length equal to 110 by what is the speed? That is equal to 15 or not? So that is equal to 15. Okay. Now this is equal to 3 times and this is equal to 22 times. So what is the answer? 7 1/3 seconds, which is required answer. That's it. అర్థమైందా? మూవ్ ఇన్ ద బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే మనకి రిలేటివ్ స్పీడ్ డిఫరెంట్. మూవ్ బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్? దట్ ఈస్ సమ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2 trains moving in the same direction at 50 kilometers per hour and 30 kilometers per hour. The faster train crosses a man in the slower train 18 seconds. Find the length of the faster train. Ekkada chudandi. This is the one train and this is the another train. Here one person is there. Both are move in the same direction. One is the 50 kilometers per hour and another one is the 30 kilometers per hour speed. Let us take
this is 50 kilometers per hour. And this is 30 kilometers per hour. Okay. If both are move in the same direction, the faster train crosses a man. అంటే ఈ పర్సన్ మాత్రమే క్రాస్ చేస్తుంది. ప్రీవియస్ కేసు ఏంటి, వన్ ట్రైన్ ఇంకో ట్రైన్ క్రాస్ చేసింది. ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ట్రైన్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ లో ఉన్న పర్సన్ క్రాస్ చేసింది. ఇక్కడ మరి లెంత్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి, ఓన్లీ ట్రైన్ లెంత్నే తీసుకోవాలి. నేను మీకు ముందే చెప్పాను, ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్రైన్ ఒక బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేసిన, ఇంకో ట్రైన్ క్రాస్ చేసిన, ఒక లెంత్ ఆఫ్ ది వాల్ని క్రాస్ చేసిన, అప్పుడు మాత్రం మనం రెండు లెంత్ తీసుకుంటాం. ఒక పర్సన్ క్రాస్ చేసిన, పోల్ని క్రాస్ చేసిన సింగిల్ లెంత్నే తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఇక ట్రైన్ లెంత్ స్పీడ్ ఎంత, 50 kilometers per hour. మరి పర్సన్ స్పీడ్ ఎంత, ఇక ట్రైన్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి పర్సన్ స్పీడ్ కూడా 30 kilometers per hour అవుతుంది. అంతేనా? నౌ బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. Both are move in the same direction, then what is the relative speed? That is the difference of those speeds. So what is the difference? 50 minus 30, that is equal to 20 kilometers per hour. Okay. Next, here what is the time? 18 seconds. What we require? The length of the train. So that is equal to distance 20 into 20 kilometers per hour. Time, that is equal to 18 seconds. Now you convert this 20 kilometers per hour into meters per second. So that is equal to 5/18 or not. Gets cancelled. So what is the answer? 100 meters, which is required answer. Question చదువుతున్నప్పుడే మీరు ఐడియా వచ్చేయాలి. ట్రైన్ ని క్రాస్ చేస్తున్నాడా, పర్సన్ ని క్రాస్ చేస్తున్నాడా? ట్రైన్ లో పర్సన్ క్రాస్ చేస్తున్నాడు. సో ట్రైన్ స్పీడ్ అయితే అవుతుందో పర్సన్ స్పీడ్ కూడా అంతే అవుతుంది కదా, రిమైనింగ్ సేమ్ టు సేమ్. Next one. A train running at 25 kilometers per hour takes 18 seconds to pass a platform. Next, it takes 12 seconds to pass a man walking 5 kilometers per hour in the same direction. Find the length of the train and that of the platform. ఇక్కడ మనకి ట్రైన్ లెంత్ కావాలి, ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ కూడా కావాలి. ట్రైన్ స్పీడ్ అంటే, ట్రైన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 kilometers per hour. 25 kilometers per hour. Person speed and person speed is equal to 5 kilometers per hour. Both are move in the same direction. Then what is the relative speed? 25 minus 5, that is equal to 20 kilometers per hour. It crosses how much time? 12 seconds. And length of the train TL is equal to, what is the speed? 20 into 5/18. ఎందుకు 5/18? kilometers per hour ని meters per second లో మారుస్తున్నాం. into how many seconds? 12 seconds. Okay. 6 2 times, 6 3 times. So this is equal to how much? 10 200/3 meters. That's okay. Next entry, platform length కూడా కావాలి కదా. length of the train తెలిసిపోయింది. platform length. Train length plus platform length is equal to, what is the train speed? 25 into 5/18 into how much? 18 seconds. So that is equal to 18 seconds. Okay. So 18 gets cancelled. This is equal to 125 meters. What is the platform length? That is equal to 125 minus 200/3. So this is 375 minus 200. That is 175/3 meters. So train length is equal to 200/3 meters. And what is the platform length? That is equal to 175/3 meters. That is the answer. Next, two trains start at the same time from Hyderabad and Delhi and proceed towards each other at the rate of 80 kilometers per hour and 95 kilometers per hour respectively. When they meet, it is found that one train traveled 180 kilometers more than the other. Find the distance between the Hyderabad and Delhi. See, this is the Hyderabad and this is the Delhi. We don't know the distance between those two stations. And next, this is 80 kilometers per hour speed. And this is 50 kilometers per hour speed. If both are meet somewhere else,
Then what happened? One train has 95 kilometers per hour, right? One is 80 kilometers per hour, another one is 95 kilometers per hour. Both are meet at somewhere else. Then what happened? One train covers 180 kilometers more than the other. Suppose this is X. That is Hyderabad to reaching point, that is equal to X. Suppose this is equal to X. What about this one? This is equal to X plus 180 or not. Now, suppose ఇక్కడ 1 o'clock స్టార్ట్ అయ్యారు అనుకున్నారు, ఇక్కడ 1 o'clock స్టార్ట్ అయ్యారు అంటే హైదరాబాద్ దగ్గర 1 o'clock, ఢిల్లీ దగ్గర కూడా 1 o'clock స్టార్ట్ అయ్యారు అనుకున్నాం. ఇద్దరు మీట్ అయ్యే టైంకి సపోజ్ 3 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటవుద్ది? హైదరాబాద్ నుంచి మీటింగ్ పాయింట్కి 2 hours పట్టింది, ఢిల్లీ నుంచి మీటింగ్ పాయింట్ 2 hours పెట్టింది కదా, అంటే టైం స్పీడ్ కదా, టైం సేమ్ కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది? టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ బై స్పీడ్ అంతా 80 kilometers per hour. ఓకే, this is equal to x plus 180 by 95 kilometers per hour. Both times are same. Here we know the first train speed 80, second train speed 95. Okay, what we required? Find the distance between both trains. So this is equal to 16 and this is equal to 19. 19x is equal to 16x plus 16 into 180. So 3x is equal to 16 into 180. So this is equal to how much? 60. So what is the x? 960. Now, what is the distance from Delhi to Hyderabad? That is x plus 180 or not. So 960 plus 960 plus 180. So how to solve? Here 40 less, here 40 less, here 180 more. So just add this 80, split this 80 into 2 parts. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1000 plus 1000, 2000 plus 100, 2100 kilometers which is required answer. అంతే, అంతేకాని 0, 6 plus 6, 12 plus 8 అలా మాత్రం చేయకండి. ఆ 80 స్ప్లిట్ చేసి ఒక్కొక్క దానికి ఇచ్చేయండి. 960 plus 40, 1000, 960 plus 40, 1000. So 2000 అయింది, ఇంకా 100 kilometers. So what is the answer? 2100 kilometers is the required answer. Next question. Two trains Delhi leave Jaipur at 5:30 a.m. and 9 a.m. and travel at 60 kilometers per hour and 75 kilometers per hour respectively. How many kilometers from Jaipur will the two trains meet? That is the question. ఇక్కడ ఏమంటాడు? 2 trains ఢిల్లీ లీవ్ జైపూర్ 8:30 a.m. and 9:30 a.m. రెండు కూడా ఢిల్లీ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఒకటి 8:30 స్టార్ట్ అయితే ఇంకోటి 9:30 స్టార్ట్ అయింది. ఒకటేంటి 60 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తే ఇంకోటి 75 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ జైపూర్ విల్ 2 trains మీట్? ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఢిల్లీ and this is the Jaipur. Okay, next 2 trains leave for Delhi leave Jaipur. Let us take, okay, this is 8:30 a.m. and this is 9 a.m. and the speed is 60 kilometers per hour and the speed is 75 kilometers per hour. Now, in half an hour, this train covers some distance. How much distance? 30 kilometers or not? Is it clear, all of you? ఇక్కడ ఏంటంటే 60 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్తుంది అంటే 1 hour కి 60 kilometers వెళ్ళింది. మరి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది? ఎంత లెంత్ వెళ్తుంది? 30 kilometers కదా. నా ఇక్కడ ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది? 9 a.m. అయింది. ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది. సెకండ్ ట్రైన్ ఫస్ట్ ట్రైన్ కంటే ఎంత డిస్టెన్స్ వెనకుంది? 30 kilometers వెనకుంది, అంతే కదా. నా
ఇక్కడ both are move in the same direction. ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్రైన్ అంతా 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, సెకండ్ ట్రైన్ అంతా 75 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 15 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అన్నట్టు. అంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ 1 అవర్లో 60 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది అంటే సెకండ్ ట్రైన్ 1 అవర్లో 75 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది, అంతే కదా. ఇక్కడ 9 అయ్యేసరికి ఫస్ట్ ట్రైన్ ఆల్రెడీ 30 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయింది. అంటే 30 సెకండ్ ట్రైన్ 30 కిలోమీటర్స్ బిహైండ్ ఉంది. 1 అవర్ అయ్యేసరికి ఫస్ట్ ట్రైన్ సెకండ్ ట్రైన్ కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది? 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అంటే మరి 30 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేయాలి అంటే ఎంత టైం కావాలి? 2 అవర్స్ అన్నట్టు. సో సెకండ్ ట్రైన్ నీడ్ 2 అవర్స్ టు మీట్ ఫస్ట్ ట్రైన్. కానీ వారు అడుగుతుంది ఏంటి? హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ జైపూర్ విల్ బోత్ ట్రైన్స్ మీట్? ఎంత టైం పడుతుంది? 2 అవర్స్ పడుతుంది. పర్ అవర్ ఎంత డిస్టెన్స్? 75 కిలోమీటర్స్. మరి 2 అవర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్? 75 into 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 150 కిలోమీటర్స్. అంటే 150 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ జైపూర్ విల్ ద బోత్ ట్రైన్స్ మీట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ ఇవ్వట్లేదండి. ఎందుకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వట్లేదంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసి చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ క్వశ్చన్ కానీ ట్విస్ట్ చేసింది అంటే అక్కడ ఆప్షన్స్ తీసుకోలేరు. అందుకే ఆప్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన చోట మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను. మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు మైండ్లోకి వచ్చేసిందంటే అప్పుడు మనం ఆప్షన్స్ చేస్తామో మీ ఇష్టం, అప్పుడు ఏం చేసినా పర్వాలేదు. ఓకేనా? సో బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Without stoppages, a train travels at an average speed of 75 kilometers per hour, and with stoppage, it covers the same distance at an average speed of 60 kilometers per hour. How many minutes per hour does the train stop? ఇక్కడ చూడండి, స్టాపేజ్ కానీ లేకపోతే అక్కడ స్పీడ్ ఎంత అవుతున్నాడు? 75 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తా అంటున్నాడు. ఒకవేళ స్టాపేజెస్ ఉంటే 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తా అంటున్నాడు. అంటే how many minutes per hour does the train stop? That is the question. Okay, now how to solve these type of questions? Now first one 75 kilometers per hour and second one 60 kilometers per hour, right? Now suppose if you want to cover 60 kilometers, if you want to cover 60 kilometers, then how much time required to in the second position? Second, that is nothing but with stoppages. That is equal to 60 minutes or not? That is equal to 60 minutes. 60 kilometers, 60 minutes. Suppose what about without stoppages? This is with stoppages. Okay, now what is the with stoppages? So how much time is required? Okay, here 60 kilometers per hour speed it cover in 1 hour. 75 kilometers per hour speed it covers how much time? That's what we require. How much time is required? Speed is increases, time is decreases. So what happened? That is equal to 60 by 75 or not? What is the 60 by 75? This is equal to 15 5 times, and this is equal to 4. So this is equal to 4 by 5 hour or not? What is the 4 by 5 hours? That is equal to, suppose how to find 48 minutes. Okay, so what is how many minutes per hour does a train stop? That is equal to 48 minutes speed. With stoppages 60 minutes are required. Without stoppages 48 minutes are required. So how much time train stop? 60 minus 48, that is equal to 12 minutes, which is required answer. Now ఇది ఎలాగొచ్చింది? సో ఏం చేస్తారంటే 4 by 5 into 12 into 12, that is equal to 48 by 60. Okay, సో అందుకే ఇదేంటి
48 minutes. 48 by 60 is nothing but 48 minutes. That's it. Okay, no? A train passes a stationary man standing on the platform in 7 seconds and passes by the platform completely in 28 seconds. The length of the platform is 330 meters. What is the length of the train? That is the question. A train passes by stationary man standing on the platform 7 seconds and passes the platform completely in 28 seconds. Find the length. If the length of the platform equal 330 meters, what is the length of the train? Okay, student. Train length plus platform length is equal to train speed into time. Okay. So train length మనకు తెలియదు. టైం ఎంత 28 seconds. ఇక ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత మనకు తెలియదు. సో ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ 330 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ స్పీడ్ మనకు తెలియదు ఇంటూ 28 seconds. This is the first equation. Okay. Now come to the second one. The train passes a stationary man and the platform 7 seconds. ఇక్కడ ఏంటి మ్యాన్ క్రాస్ చేసింది అంటే ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ స్పీడ్ ఇంటూ 7 seconds. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్. ఓకే. సో మనకి ట్రైన్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ట్రైన్ స్పీడ్ ఎలా తెలుస్తుంది? ట్రైన్ స్పీడ్ నాకు అవసరం లేదు కదా. సో దట్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ లెంత్ బై 7 ఆర్ నాట్. నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద ట్రైన్ స్పీడ్ అట్ హియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ 330 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ లెంత్ బై 7 ఇంటూ 28. That's it. This is equal to 4. 4TL minus TL. 3TL is equal to 330. Train length is equal to 110 meters. That is the answer. That's it. Next question. Two stations A and B are 110 kilometers apart on a straight line. One train starts from A at 8 a.m. and towards B. Travel towards B and B at 40 kilometers per hour. And the train starts from 10 a.m. and travel towards A at 50 kilometers per hour. At what time will they meet? Okay, children. This is the A and this is the B. What is the length? 110 kilometers. A start at 8 a.m. and B position, this is equal to 10 a.m. Here, A travels towards B. What is the speed? This is equal to 40 kilometers per hour. What about this speed? This is equal to 50 kilometers per hour. Okay. Next, at what time will they meet? So, let us take both are meet at this point. Both are meet at this point. Let us take this point. Let us, this is equal to X. This is equal to 110 minus X or not. Now, the time taken by this train reaches this point is equal to the train taken by B reaches this point. Okay. So X by, next, one more point is there. Here, this is start at 8 a.m. and this is start at 10 a.m. That is very, very important. In the previous case, that condition is not there. But here, that condition is there. So be careful. Right. Now, this is 8 a.m. and this is 10 a.m. Total 110 kilometers apart. At 10 a.m., this train covers how much distance? 80 kilometers or not? 80 kilometers. What is the time now? That is equal to 10 a.m. Now, both are move in the opposite directions, right? This train is move here this direction and this train move this direction. What is the question? At what time will they meet? Suppose this length is equal to X. This length is equal to 30 minus X or not. Okay. So X by 40 is equal to 30 minus X by 50, right? Gets cancelled. 5X is equal to 120 minus 4X. 9X is equal to 120. X is equal to 120 by 9.
That x is length. మనకి టైం కావాలి. ఓకే, సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ టైం? The speed of this train 40 kilometers per hour. Okay, so how much time taken to cover this length? That's what we required, x. Okay, so 40 kilometers వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 60 minutes పడుతుంది. 120/9 kilometers వెళ్ళడానికి how much time is required? So 120/9/40, okay, into 40 into 60. This is equal to 3, this is equal to 3, and this is equal to 20. So 20 minutes is required. ఇక్కడ టైం ఎంత అయింది? 10 AM అయింది. After 20 minutes, both are meet at the same point. So what is the answer? 10 hours, 20 minutes, which is required answer. Ante. Is it clear? Next one. A train 105 meters long, moving speed of 54 kilometers cross in the train in 6 seconds. Which of the following is true? ఇక్కడ చూడండి, ట్రైన్ లెంత్ అంతా 105 meters, స్పీడ్ అంతా 54 kilometers per hour. ఎనదర్ ట్రైన్ 6 seconds లో క్రాస్ చేసింది. ఓకే, ఎనదర్ ట్రైన్ 6 seconds లో క్రాస్ చేసింది. ఇప్పుడు ట్రైన్ స్పీడ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లో మార్చేద్దాం. 54 into 5/18, 3. That is equal to 15 meters per second. ఇప్పుడు చూడండి, ట్రైన్ స్పీడ్ 15 meters per second, ఇంకో ట్రైన్ స్పీడ్ 6 meters per second. సారీ, ట్రైన్ ఎనదర్ ట్రైన్ 6 seconds లో క్రాస్ చేసింది. ఓకేనా? నౌ 6 seconds లో క్రాస్ చేసింది అంటే ఈ ట్రైన్ స్పీడ్ కంటే తక్కువ టైంలోనే క్రాస్ చేసింది కదా. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ఇస్ ఇట్ వ్యాలిడ్? ఈ 15 meters per second కంటే ఎక్కువ ట్రైన్ దీంట్లో చేయాలి. ఓకేనా? సో అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రైన్ లెంత్ అంతా 105 meters, అండ్ ద ట్రైన్ 6 seconds అన్నాడు. మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇస్ నాట్ ఏ పాసిబుల్. అదర్ ట్రైన్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అవ్వాలి మనకి? ఈ 6 seconds ఇక్కడ 6 meters per second అవ్వాలి. అది కూడా అవ్వదు. సో ఎప్పుడు అవుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ బోత్ ఆర్ మూవ్ ఇన్ ద opposite direction, then only it is applicable. So what is the answer? Both trains are move in the opposite direction. Next question. Two trains of the same length but different speeds pass a static pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. In what time will they cross each other when they are moving in same direction and opposite direction? Eka chudandi, two trains same length with different speeds. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది what time will they cross each other when they are moving in same direction, opposite direction. See, train length is equal to different speeds అన్నాడు, S1 into 4. This is the first equation. L is equal to S2 into 5, and this is the second one. Two trains are the same length, so L equal to L. Okay, next different speeds. One is crosses in 4 seconds and the one is crosses the 5 seconds. In what time will they cross each other అని అడుగుతున్నాడు. అంటే మనకి ట్రైన్ ఈ స్పీడ్స్ తెలియాలి. ఓకే, నౌ ఇక్కడ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? L/4 అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద L హియర్? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1, 4S1. సో ఇప్పుడు మనం ఆ స్పీడ్స్ ఏంటి అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, నౌ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/4, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1, 4. ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్స్, 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం? ఇది 4S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5S2. దట్ ఈస్ ఓకే. వాట్ నెక్స్ట్? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్, this implies, 1 minute, change the color, right? S1 is equal to L/4. This implies S2 equal to L/5. Now first question, same direction, relative speed, same direction. What happened? Difference, right?
So L by 4 minus L by 5. So what happened? This is equal to 20. 5L minus 4L. L by 20. And opposite direction. Opposite direction, that is equal to L by 4 plus L by 5. So this is equal to 9L by 20. Now, what is the L? That is important. Okay. Now, what we require? We know the speeds. We know what we require. That is the times. So how to calculate time? Right. First, same direction. Same direction time. Total length. That is equal to L by 5. So what L gets cancelled? That is equal to 10 seconds. And opposite direction. 2L by 9L by 20. Okay. L gets cancelled. That is equal to 40 by 9 seconds. That is the answer. Next question. Two trains. The above problem, if it is given the trains are different lengths but moving the same speed, then discuss the case. Same speed అంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఇందాక మనం చేసినప్పుడు L is equal to S1 into 4 అని వేసాం. ఎక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? L1 is equal to S into 4. L2 is equal to S into 5. ఓకే. సో మనకి L1 plus L2 by difference. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇక్కడ ఎస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం? మనం ఇక్కడ ఎల్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే స్పీడ్ ని లెంత్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? ఎస్ ఈక్వల్ కాబట్టి లెంత్ ని ఎస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ సేమ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, two trains of length 100 meters and 80 meters respectively run on a parallel lines of rails. When running the same direction, the faster train passes the slower train in 18 seconds. But when they are running in the opposite direction, the same speeds as earlier, they pass each other in 9 seconds. Find the speed of the each train. మన స్పీడ్ తెలియదు. ఓకే. టోటల్ 180 బై ఇక మన సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏం చేస్తామంటే S1 minus S2 is equal to 18 seconds. This is the first equation. 180 by S1 plus S2, this is equal to 9 seconds. This is the second equation. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? This is equal to 10 times and this is equal to 20 times. This implies S1 minus S2 is equal to 10 and S1 plus S2 is equal to 20. Gets cancelled. 2S1 is equal to 30. S1 is equal to 15. ఇక్కడ మనకి meters per second కదా? Meters per second. What is the S2? That is equal to 5 meters per second. Simple. మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంత లెంత్ ఉన్నది, బట్ ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే. Next question. Two trains each 80 meters long pass each other on parallel lines. If they are moving in the same direction, the faster one takes 1 minute to pass the slower one completely. And 60 minutes, 60 seconds. Okay. Next, if they are moving in the opposite direction, they complete cross each other in 3 seconds. Find the speed of the trains in meters per second. Obviously. ఈచ్ 180 meters లాంగ్ అంటున్నాడు. అంటే టోటల్ ఎంత అయింది? 160 కదా? బై సేమ్ డైరెక్షన్. ఇక మనకి ఏంటంటే మనకి parallel lines, if they are moving in the same direction, faster train takes 1 minute, same direction. That is equal to S1 minus S2. That is equal to 60 seconds. This is the first equation. Next, 160 by S1 plus S2. This is equal to how many seconds? That is equal to 3 seconds. This is the second equation. If you solve these two equations, you will get the answer. Okay. And 0, 0 gets cancelled. And this is equal to 3 and this is equal to 8. 3S1 minus 3S2 is equal to 8. And this one, 3S1 plus 3S2 is equal to 160.
gets cancelled. 6s1 is equal to 168. Okay, what is the s1? This is equal to 2 times and 8 times 28 meters per second. What is the s2? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి 3s1 అంటే 28. 28 into 3, 90 minus 6, 84 minus 3s2 is equal to 8. 3s2 is equal to what happened? That is equal to 92 or not. What is the s2? 92 by 3. So 92 by 3 meters per second. That is the answer. ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చాలా లెంతీ కనబడుతుంది. కొన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించామంటే మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. 2 trains can run at a speed of 54 kilometers per hour and 36 kilometers per hour respectively on parallel line. When they are running in the opposite direction, they pass each other in 10 seconds. When they are running in the same direction, one person sitting in the faster train observes that he passes other train in 30 seconds. Find the length of the trains. అది మనకు కావాలి. 2 trains can run at the speed of 54 kilometers per hour and 36 kilometers per hour respectively. Okay. రెండు opposite direction వెళ్తే both are crossing in the 10 seconds. Same direction అయితే person sitting in the faster train observe that he passes the other train in 30 seconds. Find the length of the trains. Okay. L1 plus L2 is equal to. ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే L1 ఒకటే తీసుకుందాం. ఎందుకు L1 ఒకటే తీసుకుందాం? ఫాస్టర్ ట్రైన్లో ఉన్న పర్సన్ స్లో ట్రైన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు కాబట్టి. సో లెట్ us టేక్ ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1. ఇక్కడ ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 అండ్ స్లో ట్రైన్, సపోజ్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1, స్లో ట్రైన్ is equal to L2. ఓకే, ఇక్కడ ఫాస్ట్ ట్రైన్ లో ఉన్న పర్సన్ స్లో వెళ్తున్న ట్రైన్ ని క్రాస్ చేశాడు అంటే L2 is equal to, both are same direction, so the difference of the speeds. What is the difference of the speeds? 54 minus 36, that is equal to 18. So 18 kilometers per hour into meters per second. 5 by 18 into how many seconds? 30 seconds. So this is equal to 150 meters. L2 వచ్చింది. Now L1 plus L2 150 is equal to, ఇక్కడ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అన్నాడు. అని ఇక్కడ ఏంటి మనకి బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే మనకి 54 plus 36 కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 90 or not. 90 into 5 by 18. ఎందుకు 5 by 18? meters per second కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటూ హౌ మెనీ సెకండ్స్? దట్ ఈక్వల్ 10 seconds అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. సో L1 plus 150 is equal to 25 into this is equal to 250. So what is the L1? This is equal to 100 meters, which is required answer. Okay, now next question. Sorry. Next question. A train overtook 2 persons who are walking at the same direction at the train as moving at the rate of 2 kilometers per hour and 4 kilometers per hour completely 9 and 10 seconds respectively. Find the speed and length of the train. Okay. A train overtook 2 persons in the same direction. ఇక్కడ మనకి పర్సన్ స్పీడ్ 2 kilometers per hour and 4 kilometers per hour అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ స్పీడ్ మైనస్ 2 kilometers per hour ఇంటూ 9 seconds, రైట్? దీన్ని మనం 5 by 18తో మల్టిప్లై చేద్దాం ఇంటూ 9. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో L ఈజ్ ఈక్వల్ టు S minus 2 ఇంటూ 5 by 2. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? L ఈజ్ ఈక్వల్ టు S minus 4 ఇంటూ ఇక్కడ మనకి ఎంత టైం పడుతుంది? మనకి 10 seconds ఇంటూ 5 by 18 ఇంటూ 10 seconds. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. బోత్ ఆర్ సేమ్ కదా, 1 equal to second కదా.
సో ఏం చేద్దాం, s-2 into 5/2 is equal to s-4 into, ఇక మనకేంటి, this is equal to 5 and this is equal to 9, 25/9, and this is equal to 5 times పోతుంది. 9s minus 18 is equal to 10s minus 40. ఓకే, సో s is equal to 22 meters per second. అంతే కదా, 10s minus 9s దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు s. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఈ -40 అటువైపు +40 అవుతుంది. 40 minus 80 అంతా 22 meters per second. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి కావాలి, ట్రైన్ లెంత్ కావాలి. సో 22 minus 2 into 5, అంతే కదా, into 5/2, సారీ. సో దిస్ is equal to 20 into 5/2. So this is equal to 10. So train length is equal to 50 meters. Train speed is equal to 22 meters per second. Next question. A train passes two persons who are walking in the opposite direction. The train is moving at the 5 meters per second and 10 meters per second, 6 seconds and 5 seconds respectively. Find the length of the train and speed of the train. Train length anta L. Both are move in the opposite direction. Relative speed enti, sum of the speeds. 5 plus s plus 5 into 5/18 into 6. This is the first equation. Okay. Next, L is equal to s plus ఎంత మన 10 కదా, 10 meters per second. ఇక మన 5/18తో మన సంబంధం లేదు, ఇందా కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి సో మనం ఏంటంటే దీన్ని మనం 5/18తో మనం మల్టిప్లై చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఓకే, నౌ రైట్. s plus 10 into ఇక మనకి 5 seconds, and this is the second one. So 6s plus 30 is equal to 5s plus 50. S is equal to 20. So what is the train speed? 20 meters per second. And train length, L is equal to 20 plus 5 into 6. So L is equal to 150 meters. The train length and the train speed. That is the answer. Okay. Next question. A train passes a pole in 15 seconds and passes a platform in 100 meters in long 20. Length of the train. Length of the train. ఇక్కడ ట్రైన్ ఏంటి, ప్లాట్ఫామ్ 100 meters ప్లాట్ఫామ్ ని 25 seconds క్రాస్ చేస్తుంది. అదే 15 seconds ఒక పోల్ ని 15 seconds క్రాస్ చేస్తుంది. ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రైన్ స్పీడ్ మనకు తెలియదు, s by how many seconds, sorry, train length is equal, what is the length, distance into speed or not, what is the length, that is equal distance into speed. Okay, now train length is equal to this speed, that is equal to s into 15. This is the first equation. Train length plus platform length is equal to train speed into 25 seconds. This is the second equation. ఓకే, ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్. అంటే ఎల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఎస్ ఏంటంటే ఎస్ అంటే మనం క్యాన్సిల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/15. నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎస్ హియర్. L plus 110 is equal to L/15 into 25. This is 3 times and this is equal to 5 times. 3L plus 330 is equal to 5L. That implies 2L is equal to 330. So what is the train length? That is equal to 165 meters, which is required answer. నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయాలని చెప్పి. మీరు ఎక్కడైనా సరే కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఒక్కసారి రివైండ్ చేయండి, రివైండ్ చేసి మళ్ళీ ముందుకెళ్ళండి. ఎందుకంటే మనం ఏంటంటే నెమ్మదిగా చెప్పుకొని తక్కువ క్వశ్చన్ కవర్ చేస్తాం అనుకోండి, దానివల్ల యూజ్ లేదు. సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడానికి మాత్రమే నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఏ ట్రైన్ 100 meters length passes a pole in 10 seconds. Another train
of the same length travel opposite direction in 8 seconds. Find the speed of the second train. ఇక్కడ చూడండి, ట్రైన్ లెంత్ 100 meters, పోల్ని 10 seconds చేస్తుంది. సో S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటవుతుంది, 100/10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 meters per second అన్నట్టు అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, అదర్ ట్రైన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తున్న ట్రైన్ 8 seconds లో క్రాస్ చేసింది, సేమ్ లెంత్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనకి 200 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే 2 ట్రైన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయినప్పుడు ఆ రిలేటివ్ స్పీడ్ అవుతుంది సమ్ కదా. సో 10 plus S2 into how many seconds, 8 seconds. Okay, so this is equal to 25. 10 plus S2 is equal to 25. What is the S2? That is equal to 15 meters per second. So that is the speed of the second train. Next question. A train can travel 50% faster than a car. Both starts from point A, at the same time reach the point B, 75 kilometers away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping the stations. The speed of the car, that is the question. A train can travel 50% faster than a car. అంటే కార్ 100 km/h స్పీడ్ వెళ్తే ట్రైన్ 150 km/h స్పీడ్ వెళ్తుంది. బోత్ ఆర్ స్టార్ట్ ఎట్ సేమ్ పాయింట్ ఏ. సపోజ్ ఇక్కడ ఏ స్టార్ట్ అయింది అండ్ రీచ్ బి అండ్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 75 kilometers ఫ్రమ్ స్టేషన్, సేమ్ టైం. ఆన్ ది వే, హౌఎవర్, ద ట్రైన్ లాస్ట్ 12.5 minutes while stopping the stations. The speed of the car. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ట్రైన్ స్పీడ్ ఈజ్ 50% ఫాస్టర్ దాన్, అంటే 150/100 into కార్ స్పీడ్. సో దిస్ ఈస్ 3, దిస్ ఈస్ 2, అంటే ట్రైన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఆఫ్ కార్ స్పీడ్. ఇది మనకు తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బి దగ్గర వెళ్ళినప్పటికీ ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడంటే ద ట్రైన్ లాస్ట్ అబౌట్ 12.5 minutes అంటాడు. అంటే ఏంటి, కారు ముందు వెళ్ళిపోయింది. కారు వెళ్ళిన తర్వాత 12.5 minutes కి ట్రైన్ వెళ్ళింది. అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు మనకి ట్రైన్ అలా వెళ్ళింది, డ్యూరింగ్ ద స్టాపేజెస్ ఆఫ్ ది స్టేషన్స్. సో ఇప్పుడు ఆ రిలేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 times, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12.5 అన్నట్టు. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 speeds, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 12.5. ఓకే, సో కార్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CS, ట్రైన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2 CS. So this is equal to, just I want to share, just a moment, all of you. Oh. Right. Now, ఇంకా సింపుల్ చేయాలంటే కార్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అనుకుందాం, ట్రైన్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x/2 అనుకుందాం. ఓకేనా. నౌ 75 kilometers by car speed, 75 kilometers by, ఇక మనకేంటి 3x/2. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత, 12.5 minutes by 60. ఇది కిలోమీటర్స్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇకేంటి 75/x minus 150/3x is equal to, this is 12.5/60. That implies this is equal to 3x, 3 times 225 minus 150 is equal to 12.5/60, and this is equal to 20. This implies 75/x is equal to 12.5/60.
20. Okay. And what about this case? 2 times 25, 6. Okay. So, x is equal to, that implies x is equal to 120 kilometers per hour. What we request? Speed of the car. So what is the speed of the car? 120 kilometers per hour. Right? Next, 2 trains each 200 meters length and traveling with equal speeds but opposite direction cross each other in 10 seconds. The speed of the train is. Same, 2 trains each 200 meters length, 400 is equal to traveling is but opposite direction. Here, cross each other 10 seconds. The speed of the train is. Equal length, equal speed. And the 2s and this question into 10 kada. So gets cancelled. And this is equal to 20. What is the speed? 20 meters per second. That is the answer. At every 45 minutes, the train crosses the gate. Just 10 minutes ago, one train crossed the gate and the next will crossing at 9:35 a.m. What is the time now? 9:35, next train 9:35 ఉన్నది అంటే ప్రీవియస్ ట్రైన్ ఏమవుతుందండి? ప్రీవియస్ ట్రైన్ -45 అంటే 8:55 కదా, 8:55. ట్రైన్ జస్ట్ 10 minutes ఎగో వెళ్ళింది అంటాడు అంటే +10 కానీ తీసుకుంటే 9:05 అయినా. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9:05. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్రైన్స్. ఓకేనండి, ఇంతకు మించి ఏం లేదు. సో మీరు ఏంటంటే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ చూస్తారు, ఏ బుక్స్ వస్తే మీ ఇష్టం. అల్టిమేట్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్, 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 స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ. Okay, that's all for today. We'll meet again next week in the next video with a new topic. Thank you one and all.